Srimati Bhaktivedanta Swami Namane. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pachani. Hello to everyone. Всех приветствую. Hope you had a good Ram Navami. Хорошего Рама Навами. And maybe we can make it even better. Может быть, мы еще лучше даже сделаем этот день. I was just giving a class before this, just ended 10 minutes before, about how we can learn from Ravana. Я только что закончил читать лекцию, 10 минут назад она кончилась. Лекция была на тему, чему мы можем научиться у Раваны. It was a very interesting class. Очень интересная лекция. So much you can learn from Krishna's enemies. Очень многому можно научиться у врагов Кришны. Before we begin, I just want to say that Lord Ram could have easily killed Ravana by a million various methods. Прежде чем мы начнем, я хочу сказать, что Господь Рама мог бы с легкостью убить Равану миллионами разных способов. He's in his heart, so he could, just like from within his heart, give him a heart attack. Он в его сердце, поэтому он просто из сердца мог бы устроить сердечный приступ Раване, и все. And so we have this whole story, right? Но у нас вся эта история. Такая удивительная история. Yeah. Sita being kidnapped and all this trouble to capture her and all this trouble to kill Ravana. Ситу похитили, и все эти перипетии, все эти приключения, как Ситу спасали, как убили Равану. All this trouble that Dasara went through and all the anxiety Kaikeyi went through. Все эти трудности, через которые прошел Дашаратха, и потом Кайкеи прошла. Everybody's going through all kinds of trouble. И всегда возникают какие-то разные трудности. And not only that, if Lord Ram wanted, he could have just created a situation where Ravana could have never taken Sita. И более того, если бы Господь Рама захотел, он мог бы создать ситуацию, в которой Равана никогда не смог бы похитить Ситу. But as a result of all this, what do we have? Но в результате всего этого, что мы получили? We have this big Ramayana, this big huge book. Мы получили эту большую Рамаяну, огромную книгу. And if you read the Ramayana, you'll find there's so many little stories running around all the major themes. И если вы почитаете Рамаяну, вы увидите, что там много маленьких историй, которые происходят вокруг главных тем этой книги. If you like stories, вы же любите истории. Seems like there's endless stories connected with other stories, and then it comes together with another story that's related to another story. И там просто бесконечное количество историй, одна история, другая история, все они связаны с главной темой и друг с другом. Something happened, but then you go back to another story which explains why it happened that way. Что-то происходит, потом другая история объясняет, почему именно так все произошло. So the question is, why? И вопрос, почему? Why all these stories, and why did Ram just like make everything peaceful and happy? Почему произошли все эти истории? Почему Рама не мог сделать все просто спокойным и умиротворенным? Because he's doing this to absorb our minds in thinking of him. А потому, что он устраивает все это, чтобы мы погрузили свои умы в размышления о нем. And he also knew that someday Hollywood and Bollywood would absorb everyone's mind, and he had to do something better than Hollywood and Bollywood. И он также знал, что настанет время, когда Голливуд и Болливуд будут погружать умы людей во всякую ерунду, и он должен создать что-то, что будет лучше, чем Голливуд и Болливуд. Because if he didn't do something special, we wouldn't be attracted.
Потому что если бы он не создал чего-то особенного, то мы бы не привлеклись этим. So that's one reason, to get the mind absorbed. И вот это одна причина. Он все это устроил, чтобы погрузить наши умы в это. Because we know what our minds are normally absorbed in, thinking about ourselves and what we want and what we need. Потому что мы знаем, во что обычно погружаются наши умы. Они погружаются в размышления о себе, о том, чего мы хотим. So Krishna engages in Leela, so we have something to sing about, hear about, talk about, think about. Итак, Кришна устраивает лилы, чтобы нам было о чем говорить, о чем думать, о чем разговаривать. And then we have this festival called Ram Vijay, and that's the day Ravana was killed. И у нас есть этот праздник Рама Виджая, то есть день, когда был убит Равана. We have this festival called Diwali. That's the day that Ram came back and everybody lit lights up. Есть праздник Дивали, это день, когда Рама возвращается назад в Айодхью, и все зажигают огоньки, приветствуя его. So when Krishna does his pastimes, he creates festivals around them. И когда Кришна устраивает свои игры, он устраивает целые праздники, фестивали вокруг этих игр. And isn't it a fact that people love to celebrate? И правда ведь люди любят праздновать? Isn't it? You must have festivals in your country. Разве не так? У вас в стране наверняка тоже есть праздники. And everybody goes out and there's music and they dance and they eat. And it's like everybody loves festivals. Люди собираются где-то, там какая-то музыка, танцуют, поют. Всем нравятся такие праздники. It's human nature. Это такова природа человека. So Krishna does a lila and the lila becomes a festival. Итак, Кришна являет свою лилу, и эта лила становится праздником. Yeah. So he could have just blown on Ravana and killed him, and that would be it. But he does it in a very dramatic way to absorb us and then create a festival. Итак, Кришна мог бы просто дунуть на Равану, и все, ему бы пришел конец, и все бы закончилось. Но Кришна устроил целый интересный драматический фестиваль. Because it's a fact. If we're not thinking about Krishna, we tend to think about what? How we'll be happy, how we can enjoy. Потому что это факт. Если мы не думаем о Кришне, то о чем мы начинаем думать? О том, как мы можем быть счастливы, как мы можем наслаждаться. Krishna does his lila to show that he's actually the most beautiful, most attractive, most wonderful person to meditate on. И Кришна являет свою лилу, чтобы показать нам, что он самая замечательная личность, самая удивительная личность, на кого только можно медитировать. The other thing Krishna does in his lila is there's so many things we can learn from those pastimes. И еще, что Кришна являет своей лиле, в его лилах мы можем научиться очень многому. And, I was thinking, you've probably been already talking about, right? During the day, you've been talking about the pastimes. Is that true? Yes. В течение дня вы же говорили уже об играх Господа Рамы, не правда ли? I think it'd be interesting for you to hear. I didn't get to finish my class on what we can learn from Ravana, but I think it would be interesting for you to hear what we can learn from him because it's so relatable. И я думаю, что вам будет интересно узнать, чему же мы можем научиться у Раваны, потому что это очень близко нам, соотносится с нашей жизнью. Now, before we begin, I want to tell you something amazing. И прежде чем мы начнем, я хочу рассказать вам нечто удивительное. Lord Ram, after he killed Ravana, then it was Hanuman or Vibhishan, someone said, did you kill Ravana because he stole Sita? And he said, no, that's not why I killed him. И после того, как Господь Рама убил Равану, с ним рядом были Хануман, Вибхишана, и кто-то спросил у него, а ты убил Равану, потому что он украл Ситу? И Рама ответил, нет, не поэтому я его убил. It's interesting, isn't it? Интересно, правда ведь? And as you know the story, Ravana dressed up like a sannyasi. Вы знаете историю, что Равана оделся в одежды саньяси, да?
I killed him because he imitated a sannyasi, because he was pretentious. И Рама ответил: я убил его, потому что он притворялся саньяси, потому что он притворялся. Wow. You can all say wow. You say wow in Russian? You have another word. You have Вау, another это было word? слово. Wow works? You can all say wow. Как по-русски вы говорите, вау или как? Why wow? It's because it's sending a message. Don't pretend to be some great advanced devotee and then cheat other people with that so-called brand or profile. И какой здесь урок? Не нужно притворяться возвышенным, продвинутым преданным и обманывать других людей, вводя их в заблуждение этим видом. Because if you do that, you'll be destroyed. Потому что если вы будете так делать, то вам придет конец. In fact, there's a purport in which Prabhupada said, if a guru does that, he will go to hell and his disciples will go to hell with him. На самом деле, в одном комментарии Прабхупада пишет, что если гуру так поступает, то он отправится в ад, и его ученики отправятся в ад вместе с ним. So that's an important lesson. Это важный урок. Don't take advantage of your spiritual position to use it for material sense gratification. Не нужно пользоваться своим духовным положением ради своего материального наслаждения. Yeah. Now, okay. So, here's a very good one. I love this one. This is from the 9th canto, 10th chapter, text 20. It's the purport. И вот очень хороший фрагмент, который мне нравится. Это 9-я песнь, 10 глава, 20 стих. The soldiers of Lord Ramachandra recruited in the jungle were all monkeys. Солдаты Господа Рамачандры все были обезьянами. And did not have proper equipment with which to fight the soldiers of Ravana. И у них не было подобающего оружия, чтобы сражаться с солдатами Раваны. For Ravana's soldiers were equipped with weapons of modern warfare. Воины Раваны владели самым совершенным оружием. Whereas the monkeys could only throw stones, mountain peaks, and trees. А обезьяны могли только бросать камни, макушки гор и деревья. It was only Lord Ramachandra and Lakshmana who shot some arrows. Лишь Господь Рамачандра и Лакшмана пользовались луком и стрелами. You know, sometimes Prabhupada told us, he said, you are my monkey disciples. Иногда Прабхупада нам говорил, что вы мои такие ученики-обезьяны. Like, you know, we have no background as Vaishnavas. Our culture is totally different. Потому что мы выросли не в вайшнавской культуре, совсем другое у нас было происхождение, и поэтому подобно обезьянам. Prabhupada did a lot with his monkeys. И Прабхупада сделал многое со своей армией обезьян. But because the soldiers of Ravana were condemned by the curse of Mother Sita, the monkeys were able to kill them simply by throwing stones and trees. Однако воины Раваны были обречены на поражение проклятием Сита-Деви, поэтому обезьяны смогли уничтожить их, просто бросая в них камни и деревья. There are two kinds of strength, daiva and purушакара. Есть две силы – дайва и пурушакара. Daiva refers to the strength achieved from the transcendence, and purушakara refers to the strength organized by one's own intelligence and power. Дайва – это духовная сила, подчеркнутая из иного мира, а пурушакара – это сила, основанная на собственном разуме и способностях. Transcendental power is always superior to the power of the materialist. Духовная сила всегда превосходит силу материальную. Depending on the mercy of the Supreme Lord, one must fight one's enemies, even though one may not be equipped with modern weapons. Полагаясь на милость Верховного Господа,
человек может победить врага, даже если не владеет современным оружием. Therefore, Krishna instructed Arjuna, Mam anusmara yudhyacha, think of me and fight. Именно поэтому Кришна наставлял Арджуну, «Мам анусмара юдьяча», «Думай обо мне и сражайся». We should fight our enemy to the best of our ability, but for victory, we must depend on the mercy of the Supreme Personality of Godhead. Мы должны сражаться с врагом, делая все, на что способны. Но, чтобы победить, мы должны уповать на милость Верховного Господа. So what's interesting about this is the same situation that Arjuna was in, that he was fighting an army that was more powerful. Интересно, что эта ситуация подобная той, в которой находился Арджуна. Арджуна сражался с армией, намного его превосходящей. And as you know the story, that Arjuna had the choice that he could have taken Krishna's army. Как вы знаете, у Арджуны был выбор. Он мог выбрать армию Кришны или самого Кришну. And Krishna said, but if you don't want my army, you can take me. You have a choice. And he decided, I'll take you rather than your army. И Кришна сказал, если ты не хочешь выбрать мою армию, ты можешь взять меня. У тебя есть выбор. И Арджуна выбрал Кришну, а не его армию. Of course, and we know that Arjuna won. И мы знаем, что Арджуна победил в этой битве. And at the end of the Gita, what did Sanjaya said? Wherever there's Krishna and Arjuna, there's victory, there's opulence, and morality. И что сказал Санджая в конце Гиты? Там, где Кришна и Арджуна, там будет всегда победа, нравственность и процветание. So, now, if you think about what Prabhupada did in spreading Krishna consciousness, especially maybe in the first 5 years, he says nobody was qualified, very unqualified people. И если вы задумаетесь о том, что совершил Прабхупада, распространяя сознание Кришны по всей планете, особенно в первые 5 лет, то у него не было квалифицированных людей. Его помощники, его ученики были очень неквалифицированы. And in Chaitanya Charitamrita it says, Lord Chaitanya's associates were his weapons. So Prabhupada had us as his weapons, not very good weapons. И в Чайтанья Чаритамрите говорится, что спутники Господа Чайтаньи были его оружием. А у Прабхупады его оружием были мы. И это было не очень хорошее оружие. And Prabhupada saying in the purport, but the strength and the power we had, it wasn't material. It was daiva, it was transcendental. Но Прабхупада пишет в комментарии, что сила и могущество, которое было у него, это не материальная сила, это дайва, трансцендентная сила. We sometimes would be going through some like really difficult situation, and Prabhupada would say, we can't lose. We can't lose, it's impossible. Иногда мы проходим через очень трудные ситуации, и Прабхупада говорил, что мы не можем проиграть, это просто невозможно. Prabhupada, they're arresting us. Let them arrest you. Мы жаловались Прабхупаде. Прабхупада, они нас арестовывают. Пусть арестовывают. Prabhupada, they're accusing us of brainwashing. They're taking us to court. Прабхупад, они обвиняют нас в промывании мозгов. Они подали на нас в суд. Then read the Bhagavatam as our defense, and we'll win the case. And you know what happened? We won the case in one day. Прочитайте в суде Шримад Бхагаватам, и это будет свидетельством в нашу пользу, и тогда мы выиграем. И знаете, что произошло? За один день мы выиграли в суде это дело. So the message is, don't be on the wrong side. If you're on the wrong side, it doesn't matter how materially capable you are, you're going to lose. Итак, послание таково: не будьте на неправильной стороне. Если вы сражаетесь не за того, вы на неправильной стороне, тогда, насколько сильны вы не были бы материально, вы обязательно проиграете. There's another really nice thing that Prabhupada said. Есть еще одна очень замечательная вещь, которую сказал Прабхупада. I'm going to see if it's here. It was about being successful. No, it's not here. But often he said, in Krishna consciousness, there's no question of losing.
Часто Прабхупада говорил, что в сознании Кришны не может быть и речи о том, чтобы потерпеть поражение, проиграть что-то. Because your success is that you've pleased Krishna. Потому что ваш успех заключается в том, что вы удовлетворяете Кришну. So if you're on Krishna's side, you'll always be successful. If you're on Maya's side, you'll always lose, even if you win. Итак, если вы на стороне Кришны, если вы за Кришну сражаетесь, то вы всегда будете успешны. А если вы на стороне Майи, то вы всегда проиграете, даже если кажется, что вы выигрываете. Correct? Правильно? Yeah. Hare Krishna. Okay. Yeah. Here's another one. This is from the 4th canto, chapter 22, verse 36. 4-я песнь, 22 глава, текст 36. If you have access to the Veda base, then you can check it. Due to materialistic opulences, persons like Ravana become puffed up for sense gratification. It's 4:22:36. 36 purport. I think it's either that or 35. Could be 35. That's what I have. Maybe not. Maybe not. Okay, then I will listen to you and translate. Due to materialistic opulences, из-за материальных богатств, persons like Ravana become puffed up for sense gratification. Люди, подобные Раване, начинают гордиться своими чувственными удовольствиями. Ravana even dared kidnap Sita. Поэтому Равана пошел даже на то, что украл Ситу, who was both the wife of Lord Ramachandra and the goddess of fortune. Которая была одновременно женой Господа Рамачандры и богиней процветания. Thinking that he would be able to enjoy the pleasure potency of the Lord. Он сделал это, надеясь, что сможет наслаждаться энергией наслаждения Господа. But actually, by such action, Ravana became vidvamsita, or ruined. Но на самом деле Равана, сделав это, он создал свою смерть. At the present moment, human civilization is too much attached to economic development and sense gratification. В настоящее время человеческая цивилизация очень привязана к чувственному наслаждению и экономическому развитию. And is therefore nearing the path of ruination. И поэтому идет по пути разрушения. Yeah. So, this is, you could say, the height of stupidity, thinking that you could enjoy Krishna's spiritual potency. И это, можно сказать, высшая форма глупости, думать, что ты сможешь наслаждаться энергией наслаждения Кришны. Because Radha or Lakshmi or Sita, it's made for Krishna's pleasure. Потому что Радха или Лакшми или Сита предназначена для удовольствия Кришны. And if we try to take something that's meant for Krishna's pleasure and enjoy it ourselves, we're going to kill ourselves, destroy ourselves. Если мы pытаемся взять то, что предназначено для удовольствия Кришны, и наслаждаться этим самим, то мы просто разрушим себя. And then in this purport, Prabhupada saying that the whole way our materialistic culture is set up, it's set up to exploit the earth and take everything from the earth that's actually meant for Krishna. И в комментарии Прабхупада пишет, что вся современная материальная цивилизация устроена таким образом, она настроена на то, чтобы эксплуатировать землю и брать ресурсы матери земли для своего собственного наслаждения. So on the basis of this purport, Prabhupada saying the basic principle of our culture is actually destroying the planet.
И Прабхупада говорит в этом комментарии, что основополагающий принцип нашей культуры — это разрушение Вселенной. He's actually saying it's destroying human civilization. Он говорит, что таким образом мы разрушаем человеческую цивилизацию. And he's comparing our materialistic culture to Ravana stealing Sita. И он Sita сравнивает represents wealth. нашу материалистичную культуру с тем, как Равана украл Ситу. Isn't that interesting? Интересно, не правда ли? Like, what will make so-called our economy successful will end up destroying civilization. The very thing that we think is going to make it good is going to end up destroying us. Развивая свою экономику, мы на самом деле разрушаем нашу цивилизацию. То есть мы думаем, что это принесет нам благо, а на самом деле разрушаем. If you read in the news, the stock market, it went up. Если вы посмотрите в новостях, то фондовый рынок начал расти. Хорошо. Very And good. you read that the stock market goes down. А когда вы читаете, что фондовый рынок начал падать, кризис, How do you say bad? как Bad. вы говорите, плохо? Очень плохо. Очень плохо. So you say bad. Stock market's going down, bad. Да. But actually, when it goes down, it's actually a good sign. Но на самом деле, когда начинается вот это падение, какой-то кризис, это хороший знак. It means business is bad. Это And значит, when business is bad, it means there's less demand for things that are destroying the earth. это значит, что бизнес будет идти хуже, это значит, что будет меньше спрос на те вещи, которые разрушают землю. It's like a total paradox. Sorry, just like? It's a total paradox because when stock market goes up, business is going up, and it just means we're destroying, everything's being destroyed. Потому что когда фондовый рынок растет, бизнес хорошо идет, и это означает, что мы больше начинаем разрушать землю. Interesting, isn't it? Интересно, правда ведь? So, Prabhupada said that the he's saying here it's going to be ruined, but he's saying elsewhere, you can't continue like this because eventually it's just going to collapse, just like the bridge is just going to collapse. Everything's going to fall. И Прабхупада говорит, что невозможно продолжать в том же духе. Постепенно все это приведет к крушению, и все будет разрушено. And that's what Ravana was doing. Take Lakshmi for myself. Именно And use Lakshmi for myself. и делал Рамана. Он пытался использовать Лакшми для себя. Также люди берут Лакшми для своего удовольствия. Okay. So another thing that's very interesting. Еще один очень интересный момент. When Ravana tried to steal Sita, Когда Равана попытался украсть Ситу, and we see that he's stealing Sita, и мы видим, что он ворует Ситу, he was not qualified to see the spiritual form of Sita. у него не было квалификации, чтобы увидеть духовную форму Ситы. Like sometimes a deity may be stolen. Например, happened. иногда как-то могут украсть божество в храме. And when Prabhupada was asked like this, he said, well, did they steal the deity? Well, they don't see it as Krishna, so they didn't steal Krishna. They just stole some marble statue. И Прабхупаде задавали такой вопрос, что неужели они украли Кришну? И Прабхупада говорил, что они не могут видеть Кришну, они просто украли мраморную статую, а не Кришну. So because Ravana is a materialist, he's not qualified to be able to see the spiritual form of Sita. So that form he took, it couldn't have been the spiritual form because he couldn't see that form. И поскольку Равана, материалист, он не мог видеть духовную форму Кришны и Ситы, и поэтому он не мог ее украсть, потому что он не мог ее даже увидеть. And he's not qualified
in any way to be associated with Sita, so it couldn't have been Sita. It could only have been an external form, not the real Sita. И он не квалифицирован, чтобы видеть Ситу, чтобы общаться с Ситой, поэтому это могла быть лишь внешняя форма Ситы, а не настоящая Сита. Yeah, so yeah. So now what's interesting about this is that a materialist, by definition, sees everything in this world as a potential form of sense gratification. И вот интересный момент, что материалист, он по определению видит все в этом мире как потенциально предназначенное для его чувственных наслаждений. In other words, everything centers around what I want to enjoy. Другими словами, в его мировоззрении все крутится вокруг того, как я могу наслаждаться. Now, if you're cooking for Krishna, Теперь, если вы готовите для Кришны, and let's say a dog sees what you're cooking и, and например, smells it, собака видит то, что вы готовите, и нюхает это, you can't offer that. It's вы been не enjoyed by the можете dog. это предложить Кришне, потому что собака уже насладилась этим. Or you're cooking something, and a friend comes over who's not a devotee, and they say, that smells good. Technically speaking, you can't offer that. Или вы что-то готовите, и приходит ваш друг непреданный, и до того, как вы это предложили, он смотрит, ух ты, как вкусно пахнет. И, строго говоря, вы уже не можете это предлагать Кришне. Because anything enjoyed by us cannot be offered to Krishna. Потому что все, чем мы насладились, уже нельзя предлагать Кришне. Correct? Правильно? Yes. Right? So why is that? И почему это так? Well, Prabhupada said, you can only offer something to Krishna that's spiritual. Прабхупада говорил, что вы можете предлагать Кришне лишь то, что духовно. So what does that mean? А что это значит? It means if I see this for Krishna's enjoyment, it's spiritual. If I see it for my enjoyment, it's material. Это означает, что если я вижу вещь как то, что предназначено для удовлетворения Кришны, то это духовно. А если я вижу ее как то, что предназначено для моего наслаждения, тогда это материально. Right? That's a definition of spiritual, right? Правильно ведь? Таково определение духовного. Да? Да? Yeah. That's the question of spiritual. Yeah. So, so if, yes. So, if I see anything for my enjoyment, that's the definition of material. That's what it means. Если я вижу что-то, как предназначенное для моего наслаждения, то значит это материальное. Это вот по определению то, что значит материальное. I'm looking around my room here. И я вот смотрю здесь в своей комнате. I'm looking at, I have a camera here. You want to see it? Вот у меня камера здесь, видите? Is this camera material or spiritual? Это камера духовная или материальная? If I use this camera to take pictures of myself and put it up on Facebook to show everyone how beautiful I am, so I can become famous and loved, now the camera is material. Если я использую эту камеру, этот фотоаппарат, чтобы фотографировать себя и потом выкладывать эти фотографии в Facebook, чтобы люди видели, какой я красивый и прекрасный, чтобы у меня было больше популярности, тогда это фотоаппарат материальный. Simple, right? And if I go to the temple and I take a picture of the deities and put it up, now the camera is spiritual. А если я прихожу в храм с этим фотоаппаратом, фотографирую божества, тогда этот фотоаппарат духовный. Right?
So Ravana, who sees only material, right? Равана означает тот, кто видит все материальным образом. Cannot connect or see Sita-Devi. И он не Can может, only see a material reflection or material aspect of Sita. он просто не способен увидеть Ситу-Деви. Он может увидеть лишь материальный аспект Сита-Деви. So now, if I go to the temple and I try to enjoy the deity, I'm not actually seeing Krishna. И теперь, если я прихожу в храм, и я пытаюсь наслаждаться божеством, то, значит, я на самом деле не вижу там Кришну. It becomes a material aspect of what seems to be Krishna, but it's just material now, external. И это тогда просто материальное видение, материальный аспект. Внешне кажется, что это Кришна, но я вижу лишь с внешней точки зрения. Right? You agree? Согласны? Yes? Преданные, можете микрофоны включить и как-то сказать тоже. If I see anything, even if it's in Krishna consciousness, but I see it for my enjoyment, then it becomes material. Если я вижу... Да, мы согласны. Да. Да. Если я вижу что-то, даже внешне это кажется в сознании Кришны, но я Правда. для своего наслаждения, да, это материально. Правда? Правда. Спасибо. Okay. One more thing. Okay, this one is heavy. I want to read one more thing. It's kind of heavy, but Prabhupada mentions this in the Bhagavatam, so it's interesting. Еще один момент, может показаться чем-то суровым, но Прабхупада пишет об этом в Бхагаватам, и поэтому это очень интересно. I'm sure you've heard this before. Я уверен, что вы уже раньше слышали об этом. It was ordained that Ravana, chief of the Rakshasas, could not be killed by anyone but a man. And for this reason, Lord Ramachandra appeared in the form of a human being. Итак, Равана было предсказано, было решено, что Равана не может быть убит никаким живым существом, кроме человека. И поэтому Господь Рамачандра явился в человеческом теле, чтобы убить его. You might ask, why did he come as an ordinary human being? Well, because it was ordained that Ravana could only be killed by a human, so-called human. Вы можете задаться вопросом, почему Господь Рамачандра явился в облике человека, потому что было предсказано, было предрешено, что Равану не может убить никто, кроме человека. Lord Ramachandra's mission, however, was not only to kill Ravana. Однако миссия Господа Рамачандры не ограничивалась лишь тем, чтобы убить Равану, but also to teach mortal beings that material happiness centered around sex life or centered around one's wife is the cause of many miseries. Но также его миссия была в том, чтобы показать, что материальная жизнь, построенная вокруг привязанности к жене, к половой жизни, ведет к страданиям. That's interesting, isn't it? Интересно, не правда ли? He is the self-sufficient supreme personality of Godhead. Он самодостаточная верховная личность Бога. And nothing is lamentable for him. И ему не о чем скорбеть. Therefore, why else could he be subjected to tribulations by kidnapping
by the kidnapping of Mother Sita. Поэтому с какой еще целью надо было ему проживать все эти трудности, связанные с похищением матери Ситы? This is the second reason why he underwent these leelas. И это вторая причина, по которой Господь являет все эти лилы. Because he wanted to teach Потому что Он хотел научить нас that about the difficulties in grihastha life. научить нас трудностям жизни грехастской. Interesting point, I think. Right. Интересный момент. Especially for brahmacharis. Особенно для брамачари. Maybe that story is for brahmacharis. Before you get married, say, well, you know what the problem is. I think the best way to explain this is we don't want to use this story as like to discourage us. Может быть, особенно полезно это было бы брамачари узнать, прежде чем они вступают в семейную жизнь. Конечно, мы не хотим использовать эту историю Господа Рамы, чтобы обескуражить людей. Because it sounds almost like what's the word? Kind of, it sounds kind of horrible that you think, well, Lord Ram would do all this just to show us that grihastha life is difficult. Потому что это звучит как-то практически ужасно, что Господь Рама явил всю эту лилу, чтобы показать нам, что семейная жизнь так тяжела. Well, there's another way of looking at it, or an additional way of looking at it. Можно посмотреть на все это по-другому. Many people enter grihastha life thinking, this is going to solve all my problems. Многие люди вступают в семейную жизнь с надеждой, что это решит все мои проблемы. And then when they get married, they realize, not exactly like that. И потом, когда они создают семью, они понимают, но нет, не совсем все так, как я думал. It may solve a few, but it also creates a few more you didn't have. Конечно, семейная жизнь может решить некоторые мои проблемы, но при этом она создает новые, которых раньше не было. Yeah. So it's kind of a warning to say that it's not necessarily going to be easy. Yeah. So don't enter into grihastha life with any illusion. И поэтому игры Господа Рамачандры предупреждают нас, не ожидая, что все будет легко. Не надо вступать в семейную жизнь с таким иллюзорным настроением. Even the Supreme Personality of Godhead had to undergo tribulations, what to speak of ourselves. Даже Верховная Личность Бога должна была пройти через определенные трудности. Что уж говорить о нас. So, especially I think this is good for people who are not yet married. Я думаю, это особенно полезно для тех, кто еще не создал семью. Because I think, there's kind of the idea of enjoying without any responsibility. That's not what grihastha life is about. Потому что может быть такая вот неправильная идея наслаждения без ответственности. Но жизнь грехастхи не об этом. There's certainly enjoyment in grihastha life, but it comes at a price. Несомненно, в жизни грехастхи есть наслаждение, но за это нужно платить цену. And all of you who are married know that. И те из нас, кто женаты или замужем, уже знают об этом. And when you're going through it and you say, why does it have to be so hard? Then you can remember, well, it was even hard for Lord Ram. И когда вы проходите через все это и думаете, но почему же все это так тяжело в семейной жизни, то вы можете напомнить себе, ну что ж, даже для Господа Рама это было тяжело. It's just the nature of life that is hard. Такова природа жизни в этом мире, что жизнь трудна. Yeah, so a reality check, I guess we could say. И так мы соприкасаемся с реальностью. Okay, you have any questions you want to ask? Есть ли какие-то вопросы? Кто хочет задать вопрос? I can start with a question, maybe then devotees. Okay. You said that if we fight for God, not for Maya, then we will be victorious.
и вы on the right side, not on the wrong side. Yes. And could you please explain what does it mean in practical sense for us to be on Lord's side? The right side. Вопрос такой, вы говорили, что когда мы сражаемся, один из уроков Рамайны, что когда мы сражаемся на правильной стороне за Господа, а не за Майю, то мы будем успешны. Надо сражаться вот на правильной стороне. А что это значит в практическом смысле для нас? Вот быть на правильной стороне за Господа сражаться. Well, you know, there's a story Есть одна история. about sannyasi. He wanted to do parikram of the whole Ganga. Один саньяси хотел совершить парикраму по всей Ганге. That's a big parikrama, all the way to the mouth of the Ganga and down to the ocean. Это очень большая парикрама, начиная с севера, где начинается Ганга, и вниз Индии до самого океана. And so he asked Srila Bhaktisiddhanta if I could do it, and Srila Bhaktisiddhanta said, no, it's not necessary. И он спросил Шрилу Бхактисиддханту, можно ли мне совершить такую парикраму? И Шрила Бхактисиддханта ответил ему, нет, в этом нет необходимости. But he did it anyway. Но он все равно совершил эту парикраму. And then when he got back, I don't know how long it took, maybe a year, who knows? И когда он вернулся, не знаю, сколько у него это заняло, может быть, целый год, Bhaktisiddhanta took away his sannyas Бхактисиддханта забрал у него саньясу, because he disobeyed his order. потому что он ослушался его приказа. Isn't that interesting? Интересно, правда ведь? There's another story. Есть другая история. Prabhupada's servant, Shrutakirti, was in Los Angeles, and he was surrounded by all the blissful book distributors. You could see how happy they were. Слуга Прабхупады Шрутакирти был в Лос-Анджелесе, и вокруг него были все преданные, счастливые распространители книг. Они были очень счастливы. So seeing how happy they were, he said, Prabhupada, can I go out on book distribution? И видя, насколько они счастливы, он спросил Прабхупада, а можно мне пойти книги распространять? Prabhupada said, yes, you can go, but without my blessings. Прабхупада сказал, да, конечно, можешь идти, но без моих благословений. Why? Because you're my servant. You're supposed to be with me 24 hours a day. Почему? Потому что ты же мой слуга, ты должен быть, по идее, со мной 24 часа в сутки. Prabhupada coined a term, over endeavor is the cause of fall down. Прабхупада часто говорил, что сверхусилие становится причиной падения. So, without the order of the guru, Итак, без приказа гуру, and without following spiritual principles, we're going to fail. если мы не следуем духовным принципам, то мы обязательно потерпим поражение. And the reason is because our movement, it works on spiritual principles, so you can't spread it or you can't achieve success based on material principles, because it's a spiritual movement. И поскольку наше движение духовно, и оно основано на духовных принципах, то вы не можете распространить его на основе каких-то материальных вещей, потому что это духовное движение. Okay, let's say you're a great preacher. Например, вы великий проповедник, And you're a great book distributor. или вы великий распространитель книг, And you're a great cook. или вы великий повар, And you're a great manager. или вы великий менеджер, And you're a great kirtan leader. или великий лидер киртана. Then we think, you're the perfect person to spread Krishna consciousness. И вы начинаете думать, что вот вы идеальный человек для того, чтобы распространять сознание Кришны. But if you do all that in Но order to become famous as a great devotee, you'll fail completely. если вы делаете все это для того, чтобы прославиться как великий преданный, то вы потерпите полную неудачу. Because you can't spread Krishna consciousness simply based on material ability.
Потому что невозможно распространить сознание Кришны, основываясь лишь на материальных способностях. Does that make sense? Yes, thank you. Yeah, and so anything you want to do to achieve success in Krishna consciousness, you have to have the spiritual power to do it. It's not going to just work on material power. И все, что вы хотите сделать в сознании Кришны, все это должно основываться на духовной силе. Вы не сможете ничего добиться просто с помощью материальной силы. Did that answer your question, or you want more? No, thank you. Thank you. Thank you. It does. Very relevant for me. Преданные, может быть, какие-то вопросы есть к Махатме Прабху? У меня есть вопросы. Давайте. Харе Кришна, Махарадж. Who's asking the question? Oh, This is Marina. Okay. Hare okay. Krishna. Marina. Please accept my Hare humble Krishna. obeisances. Thank you for your lesson. I want to question. Вот вопрос, который Санкаршанты Прабху поднимали, я хотела прояснить. Вот это вот есть пример, который вот он привел с Шутакирти Прабху, да, что он не получил благословения и начал действовать, и не пошел на Санкиртану. И вот у меня иногда такое впечатление складывается, что если мы всегда будем спрашивать обо всем, да, то мы теряем какую-то некую индивидуальность, что слуга, он каким-то становится безличная масса какая-то. И этого не хочется. Ну, эго, да даже не ложное эго, душа, она же хочет быть индивидуальной. А кажется, когда она слуга, она какая-то такая амеба. И не хочется быть в такой роли. Вот, но мы это культивируем, и как вот с этим бороться? You gave example of Shrutakirti Prabhu, who asked Srila Prabhupada if he can go to book distribution. And so we might think that we also want to ask permission, ask blessings from our seniors, but also we have impression that when we always ask for that permission, we lose our individuality, and it's a little bit becomes something impersonal. So what should be our proper attitude towards our seniors? How much, how often should we ask their blessings? Я спросил, насколько надо спрашивать у старших там вообще благословений всего, ну, точнее. Well, sometimes it's clear what we should do. Иногда понятно, что нам делать, а иногда непонятно. Бывает, что не ясно. If we're confused, it's not clear. If we're hesitating, we're not sure, then we can ask. И если нам не ясно, если мы колеблемся, непонятно, как поступить, тогда мы можем спросить. If we're, maybe we're thinking that I'm making a decision, but it may not be correct or it may be harmful, then at that time we would ask. But not all the time is necessary. То есть нет необходимости постоянно спрашивать, но может быть какое-то решение нам надо принять, и мы не уверены, правильное оно или нет, вот тогда мы можем спросить. Even for very advanced devotees, if there's a difficult decision, they will discuss it with their god brothers or god sisters. Даже возвышенные, продвинутые преданные, когда возникает какое-то непростое решение, то они обсуждают его со своими духовными братьями, духовными сестрами. Because they want to make sure that they're doing the right thing and that Prabhupada will be pleased. Потому что они хотят быть уверенными в том, что они поступают правильно, и Прабхупада будет доволен. То есть мы, когда мы задаем вопросы, мы не теряем индивидуальность, то есть мы приобретаем какую-то безопасность, правильно я понимаю? So when we ask such questions, we don't lose our individuality. We became more safe when we confirm our opinion, ask advice from seniors. Yeah, the asking is not the problem. It's the answer that sometimes can be the problem, because you might get an answer that feels like you can't express your individuality. Да, спрашивать это не проблема. Проблема иногда возникает, когда вы ответ слышите, потому что бывает такой ответ, который затрудняет проявление вашей индивидуальности. Then, if you feel that way, you have to express that.
И тогда, если вы чувствуете, что ответ, он как-то вас подавляет, так сказать, то вам надо это выразить, вам надо это высказать. And either the discussion will continue or the person who gave the answer will clarify why and then satisfy you that it's the right answer. Либо вы продолжите это обсуждение, либо человек, который старший, который дал вам этот совет, он просто все объяснит, и вы поймете, почему именно такой совет вам дали. And sometimes you'll get the answer, but the answer is not given that you should do this. The answer is how to think about what you should do. So you'll just be given information to make your own decision. А иногда вам дают совет не такой, что надо сделать вот это или вот это, а вам дают просто информацию, над которой вы должны поразмышлять сами и принять решение, как поступить. So you want to be dependent, but you don't want to be so dependent that you become somewhat dysfunctional. Итак, вы хотите, мы стремимся быть зависимыми, но не настолько зависящими от как бы старших, что мы дисфункциональными становимся. You don't want to become so dependent that you can't think anymore. То есть не настолько зависимыми, что уже сами не способны мыслить. I don't know what to do, just tell me what to do and I'll do it. Then you're not thinking. Я не знаю, что мне делать, скажите мне, что я должна делать, я сделаю это. Right? So the Prabhupada's books and all our teachings are meant that you'll be able to be intelligent enough to make the right decisions. Книги Прабхупады, все наше учение подводит нас к тому, что мы должны быть достаточно разумны и сами принимать правильные решения. That's the idea. Hopefully. Вот в этом идея, к этому мы стремимся. But generally, if the question is very difficult, then we would be more inclined to take the answer from a superior because we're not really coming up with an answer that's satisfying. Но обычно, если вопрос очень сложный, тогда мы стремимся спросить у старшего, потому что самим нам трудно найти удовлетворительный ответ. Okay? Thank you. Максим Прабху. Махатму Прабху, я вот хотел бы такой вопрос задать. Вы говорили, вопрос в тему, я прихожу в храм, если прихожу в настроение наслаждаться, то я не вижу Кришну. Санкаршан Нитай Прабху, вот это переведете и дальше задам, продолжу. А можно целиком, если... Да. И вот вопрос в том, здоровое, правильное ли настроение, когда нас какие-то вещи питают в сознании Кришны, какие-то нам приносят счастье, например, какой-то красивый киртан, или красиво там одетые божества, или кто-то дает лекции так, как нам нравится. И это вот один аспект. А другой аспект, есть лекции, например, которые нам не нравятся, или нам не нравится, как кто-то поет, или нам что-то не нравится, какие-то аспекты преданного служения. И вот мне хочется понять, где здесь правильное настроение, а где здесь настроение наслаждающегося, потому что все люди разные, какие-то вещи в сознании Кришны привлекают, а какие-то нет. Ну, пример, даже вот чьи-то лекции привлекают, а чьи-то нет. И это неправильное настроение, и это нормально. Понятно. You said in the class that we shouldn't want to enjoy Krishna. We should not look in Krishna consciousness looking for our enjoyment. Otherwise, we will see externally. We will not see Krishna. It will be material vision. But for example, we might feel some pleasure, enjoyment in certain aspects of devotional service, in certain kirtans, in certain classes of some devotees. And we might dislike or don't feel so much interest in other devotees' classes or kirtans. So is such likes and dislikes symptom of material consciousness, or it is relevant and it is sign of our individuality? How should we deal with it? Yeah, it's probably a little of both.
Возможно, и то, и другое. То есть, когда мы так видим, тут есть и материальное сознание, и наша индивидуальность, и то, и то. But we have to deal realistically with where we are at. Но мы должны реалистично смотреть на то, на каком уровне мы сейчас находимся. So, you know, I mean, ultimately, the kirtan isn't for our enjoyment, and the class isn't for our enjoyment. But at the same time, some classes are more inspiring, some kirtans are more inspiring, and that's just a fact. В конечном итоге киртан не предназначен для нашего наслаждения. И лекция тоже не предназначена для нашего наслаждения. Но в то же время некоторые киртаны, они больше вдохновляют, и некоторые лекции больше вдохновляют, а некоторые меньше. Это факт. So naturally, you'll be more inspired by some speakers and more inspired by some kirtans. Поэтому, естественно, какие-то лекторы и какие-то киртаны будут вас больше вдохновлять. But here's the problem. Но One вот problem. проблема. Вот одна проблема такая. We don't go to the kirtan to enjoy it. We don't go to the class to enjoy it, but we go to be purified and serve. Мы должны приходить на киртан, на лекцию. Мы приходим туда не для того, чтобы наслаждаться этим, а для того, чтобы очиститься. So at least that mentality should be there. Вот такое должно быть у нас настроение. And how inspired you are by the kirtan or class, you always don't have control of that. It just depends. It depends on the kirtan or class. If you were more advanced, yeah, then you'd be crying and rolling on the ground, no matter who gave class. И насколько нас вдохновляет киртан и лекция, это не зависит от нас. Это как, если мы очень возвышенные, то мы будем вообще плакать и кататься по земле в экстазе от киртана и лекции. But we're not on that level now. Но сейчас мы не на таком уровне еще. Right? So that's normal. That's to be expected. Поэтому это нормально, и это следует ожидать. But at least we should be respectful. Но, по крайней мере, мы должны быть уважительны. And naturally, because of the internet, you can choose who you want to listen to. И So you'll naturally choose to listen to someone who inspires you more than someone else. сейчас, благодаря интернету, вы можете выбирать и слушать того, кто больше вас вдохновляет. Спасибо, Махатму Прабху. А можно еще один вопрос по детям задать? Есть он, нет? Can I ask another question on the topic of children? About children. Yeah, I have one more thing to say. I was just thinking that I have a god brother, and he goes to everyone's classes, and he said, you know, I always find something in everyone's class. Я хочу кое-что добавить. У меня есть один духовный брат, и он ходит на лекции всех, кто дает, он всегда находит что-то хорошее в каждой лекции. He must be very humble. That's also, well, sometimes it's a challenge. You have kind of, if you find the speaker's not that interesting, you kind of have to take a certain angle of vision where you can try to extract maybe more than you normally do. Some seeing it in a certain way or being in a certain consciousness. И иногда, когда лектор не настолько интересен, то в таком случае, когда ходишь на все лекции, приходится как бы дополнительные усилия прикладывать, чтобы извлечь, посмотреть с другой стороны, под другим углом, и извлечь что-то из этой лекции, более глубоко посмотреть, чем обычно смотришь. Okay, a question about children? Да, о детях. Вот у меня одной дочке 9 лет, другой 4. И та, которая 9, у нее такой возраст, ну, так сознание как губка, все впитывает, все интересно. И все доступные книги сознания Кришны, которые есть, она прочитала. Но потребность в чтении постоянно какой-то литературы есть. Ну, ввиду возраста ребенка, да, там, познания мира и так далее. И вот сейчас она, например, читает Гарри Поттера, и у меня такая дилемма. Ну, это нормально ребенку читать вот эти книги? Или какие-то, есть какая-то некая подборка более нравственной литературы?
Но вот в целом есть такое переживание, что если ребенок будет читать не преданскую литературу, он не вырастет в сознании Кришны. С другой стороны, преданская литература какого-то контента, который ребенок уже может как бы читать, ему будет интересно, без сильной философии, мало. И как вот заполнить вот этот пробел? I have two daughters, 9 and 4 years old, and my elder daughter, 9 years old, she is very curious and she likes to read a lot. And she already read all Krishna conscious books we had. So now she's reading Harry Potter. And I'm not sure how beneficial it is, and maybe I should try to find some other books, more moral books, to give her, because I want her to become a devotee. So what do you think about such kind of literature? Because she wants to read a lot, but there is not enough Krishna conscious literature. I never read Harry Potter. Я не читал Гарри Поттера. I can't comment on. Не могу прокомментировать. But I can tell you a general idea, because my wife, when she was raising our daughter, могу в целом вам сказать, когда моя жена воспитывала нашу дочку, когда она маленькая, she felt that because that our children live in this world, if we try to totally cut them off, then when they're older, they're just going to want to go into it to learn about everything that they were cut off from. У нее было такое ощущение, что поскольку наши дети растут в этом мире, и мы не можем полностью их отгородить от этого мира, то если мы попытаемся их отрезать и вообще ничего об этом мире не рассказывать, то когда они вырастут, они, наоборот, могут интересоваться и погружаться в этот мир, чтобы узнать о нем. So she let her do or read anything that wasn't, against our principles. Поэтому она разрешала ей делать или читать все, что ей хотелось, если это не противоречило нашим принципам. And she felt some exposure was good, so that when she's older, she'll be more balanced. She won't feel like she's been kept away from the material, but at the same time, she didn't have so much of it that she wants more of it. И моя супруга считала, что до какой-то степени быть знакомым с этим миром – это хорошо для детей, потому что, вырастая, они будут в какой-то степени представлять, что представляет собой этот мир, но в то же время они не слишком сильно будут в него вовлечены, чтобы погрузиться с головой. But also, like with my daughter, we also, like she was in college, so you have to read so many books. Моя дочь, когда она сейчас в колледже, там много книг надо читать. We would just try to see, discuss how we can see it in relation to Krishna consciousness. И мы keep Krishna consciousness in the center of it. Стараемся обсуждать то, что она читает, как это соотносится с сознанием Кришны, и видеть это в парадигме сознания Кришны. So that helps a lot. И это очень помогает. What did you read? Let's discuss it in relation to Krishna consciousness. Что ты прочитала? Давай обсудим, как это соотносится с сознанием Кришны. Вот с этой точки зрения посмотрим. Then you have something to talk about also. И тогда также будут темы для разговора. And I think a lot of parents do that. Like, what did you learn in school? And now let's discuss that in relation to Krishna consciousness, to see how that stands up, or how it relates, or how it's not true. Я думаю, многие родители так делают. Они спрашивают у детей, что ты прочитала там в школе, изучила. И давай посмотрим на это в сознании, с точки зрения сознания Кришны, как это соотносится. And we're supposed to do that ourselves also. И мы сами тоже должны это делать. Right? Правда ведь? So I think that's something I always did with my daughter. We'd always just talk about everything in relation to Krishna consciousness. Я это делаю со своей дочерью. Я говорю с ней обо всем именно в контексте сознания Кришны. Not that, Krishna consciousness is good, everything else is bad, but kind of, relate everything. How does it relate to Krishna? Не так, что сознание Кришны — это хорошо, а все остальное плохо. Нет, не так мы общаемся. Мы обсуждаем, как это
связано с сознанием Кришны, как это можно рассмотреть в контексте сознания Кришны. Try it, see what happens. Let me know. Попробуйте это и посмотрите, что получится, а потом расскажите мне. You know, that's one of the best ways to help our kids. Rather than just tell them this is true, discuss with them. She's read all of Prabhupada's books, so she can discuss. Один из лучших способов помочь нашим детям. Не просто говорить, вот это правильно, это неправильно, а обсуждайте с ними прочитанное. Именно обсуждайте. And that's what Prabhupada wants us to do as adults also. И именно это Прабхупада хотел от нас, как от взрослых людей. Correct? Правильно? Да? Yes. Да. 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 Да или нет? Да или да? Да. Yeah. Mm-hmm. I was just giving class the other day. Как раз на днях я and I was, we were talking about death, and that's such a difficult subject. About death? Death, yeah, dying. Мы говорили о смерти, и это такая непростая тема. And we were discussing how when you look at everything philosophically, then you can deal with anything. Мы обсуждали тему, что когда смотришь философски на все, тогда можно, любой вопрос рассмотреть. So you discuss things philosophically with your children, just like we discuss them with all devotees. We're looking at situations from a Krishna conscious perspective. И нужно с детьми тоже общаться философски, так же, как со взрослыми людьми мы общаемся философски с точки зрения сознания Кришны. And that, keeps everything clear. И тогда все становится ясным. So now we have another question. Did you see that question on the chat? I can't read. No, it's just gratitude. Преданные, есть ли еще вопросы? Пожалуйста, задавайте смело. Is that a question or a comment? Если можно, я бы еще задала вопрос, если никто не хочет. Преданные, больше ни у кого нет вопросов? А вот Матаджи Анастасия, давайте, пожалуйста. Кто не задавал еще. Харе Кришна, Гуру Махарадж. Я хотела задать вопрос как раз по поводу вот какого-то страха смерти за близких и за себя, то есть в связи с этим ситуацией в мире, я вот почувствовала что-то такое, можно сказать, впервые так сильно. И вот хотела, чтобы Махарадж что-то, вот пару слов про это сказал, как это вообще... То есть как-то прокомментировал эту тему, да? Да, то есть я видела, у него есть на Facebook лекции про страх смерти, и вот, я это как бы чувствую, и я не знаю, как бы, что с этим делать или как на это реагировать, то есть вот так. Could you please, recently I also felt some fear of death or fear for my relatives, especially in the context of modern situation. And could you please make some comments on it? I saw that you gave a class it's on Facebook on this topic. So could you please give some elaboration on this topic? Yeah, we gave 10 classes. Мы прочитали 10 лекций на эту тему. And one of the main conclusions is we need to talk about it. И один из главных выводов такой, что мы должны говорить об этом. And we need to talk about things Prabhupada said about it. Мы должны говорить о вещах, о которых говорил Прабхупада. Because for us, Prabhupada said, dying is very easy for a devotee. Прабхупада сказал для нас, что для преданного смерть — это очень простая вещь. You just leave your body and then the next second you're with Krishna. And Prabhupada said it's like nothing happened. Вы оставляете свое тело, и в следующую секунду вы уже с Кришной. И Прабхупада говорил, что это как будто вообще ничего не произошло. It's like very simple. Нечто очень простое. So
then what Prabhupada is saying is, well, the point of Krishna consciousness is to die in Krishna consciousness. И Прабхупада So if you can говорил, do that, you're successful. что суть сознания Кришны в том, чтобы умереть в сознании Кришны. Если вы сможете это сделать, то вы добьетесь успеха. So in a sense, your success doesn't come until you die. В каком-то смысле ваш успех не будет достигнут, пока вы не умрете. You can't pass the test. You can't graduate the class until you take the test. Вы не можете выпуститься, так сказать, из класса, пока не пройдете экзамен, выпускной тест. Oh, I don't want the test. It's going to be so hard. I have to study so much. But you have to take the test to graduate. Экзаменов, это так много, надо готовиться к ним, но они нужны для того, чтобы пройти, чтобы выпуститься, закончить. So I think we need to try to see it in a more positive light. Я думаю, нам нужно стараться смотреть на это более позитивно. So if we die, if a friend dies, a loved one dies, especially a devotee, and they're Krishna conscious, it's good, it's not bad. Если мы умираем, или наш друг умирает, или любимый человек, и если это в сознании Кришны, то это совсем неплохо, это хорошо. And if a relative dies, then they'll become devotees by your devotional service. They'll become devotees in their next life. А если умирают ваши родственники, то благодаря вашему преданному служению в следующей жизни они станут преданными. So that's good for them. То для них это хорошо. And you know, it's something that I think we all don't like to talk about and think about. И это, конечно, это тема, о которой мы не любим говорить, не любим думать. And I think that's part of the problem, why we fear it, is because we don't talk about it. Я думаю, это в этом часть проблемы. Почему мы боимся этого? Потому что мы об этом не говорим. And so we're not ready to deal with it when it happens because we've never really understood it deeply enough. И когда это происходит с нами, мы не готовы правильно иметь с этим дело, потому что мы не обдумали это глубоко, не подготовились, не размышляли. I put up a document with all the quotes I've gathered of Prabhupada talking about it. Unfortunately, I don't know where the document is. It might be a link on Facebook. It'd be good to read it. It will help you a lot. Nadia, do you have that document? Целый документ, куда включил все цитаты Прабхупады на эту смерть, на тему смерти, на эту тему. Не помню, где я его опубликовал. Есть, Надя, этот документ? Yeah, I have it, Maharaj. So can you send it to Anastasia? Nastya? Sure, of course. And it's increasing all the time. Maybe just send me an email and I'll send you the latest version. Этот документ все время увеличивается. Или просто напишите мне, я пришлю последнюю версию сборницы. Anyway, you can send Anastasia. You can just send it to me, and I can send it to you. Or we can or I'll send it to Nadia, and she can send it to all of you, something like that. Or put it up on. So I have a Russian Facebook page. Well, it's in English. It has to be translated. It's in English, yeah. Anyway, I can volunteer to do translation, Maharaj. Yeah, that would be nice. That's good. It was I would like to do that. Reading it and discussing it has been very helpful in reducing the fear of death and accepting it as something positive. Очень полезно читать это, обсуждать это. Это уменьшает наш страх смерти, потому что мы начинаем видеть нечто позитивное. Sometimes people say, if you look at the world, the way the world is now, sometimes people say, well, the people who die are the luckiest because they're leaving this mess and we're all living here, we're stuck with it. Иногда говорят, что, смотря на современный мир, невольно думаешь, что те, кто умирают, это удачливые люди, потому что они уходят отсюда,
А мы остаемся здесь, во всем этом хаосе. So that's one way of looking at it. Можно вот так на это посмотреть. And the other way of looking at it, it's a reality that we have to be able to deal with because it's going to happen. Другой способ посмотреть на это таков, что это реальность, и мы должны будем иметь с этим дело. Это обязательно произойдет с нами. And so everything that Prabhupada was teaching is you practice now. Practice, practice, practice. Thinking of Krishna. The time of death, naturally you'll think of Krishna. И Прабхупада учил нас, что сейчас нужно практиковать. Практикуйте сейчас практикуйтесь думать о Кришне. И тогда в момент смерти, естественно, вы будете думать о Кришне. And if you don't practice now, А если вы сейчас не практикуете, and then at the time of death it'll be difficult. тогда в момент смерти будет трудно. But if you practice now, naturally you'll think of Krishna, and Krishna will also take care of you. Но если вы сейчас практикуете, то естественным образом в момент смерти вы будете думать о Кришне, и Кришна о вас позаботится. So we can't stop death, but we can learn how to leave our body in Krishna consciousness. Итак, мы не можем остановить смерть, но мы можем научиться тому, как оставлять свое тело в сознании Кришны. When you become Krishna conscious, your relatives will benefit by your service. И если вы развиваете сознание Кришны, то ваши родственники получают благо от вашего служения. They'll become devotees. И они станут преданными. I mean, you know, I can say one more thing. I think this is maybe the most important thing. Еще одну вещь хочу сказать, и, возможно, это будет самая важная идея. In my study of this topic, в моем изучении этой темы, long ago, it became very clear to me. Давным-давно еще для меня стало очень ясно, очень понятно, That death is one of the most important motivating factors in our spiritual life. что смерть — это один из главных мотивирующих факторов в нашей духовной жизни. Because we all know we have a certain amount of time, and in that time we have to be Krishna conscious. So we can't waste time. Потому что мы все знаем, что нам отведено определенное количество времени, и мы не можем терять это время впустую, мы должны быть в сознании Кришны. Then as you get older, there'll be a few gray hairs, a few wrinkles, a few pains, and that's a reminder, oh, time is running out. So that's an impetus. По мере того, как вы становитесь старше, появляются седые волосы, несколько седых волос, несколько морщинок, несколько болячек. И это напоминание, что не надо терять время, время уходит. It's actually a necessary impetus for us to be Krishna conscious. Without death, it would be much more difficult. И на самом So деле death is a good thing. для нас это обязательный побудительный фактор, чтобы быть в сознании Кришны. Бессмертие It keeps pushing us to Krishna. Смерть подталкивает нас к Кришне. Thank you very much. Hare Krishna. Okay. I haven't taken prasadam yet. Oh. Can I go? Can I go now? Не завтракал даже сегодня. Могу я сейчас? Sorry, can I just a short question. It's related to the previous question. You mentioned that your relatives will benefit. Could you please, because I believe it's the generations before and generations after. What was, how many, how much does it spread? Like, what is the Well, могли бы рассказать насчет родственников? Я слышала, что 8 поколений до, 8 поколений после получают благо. Могли бы немножко подробно сказать? I can tell you two things that I know. Две вещи могу вам сказать, которые я знаю. The first thing is it said, like you say, there's a certain number of generations and there's in different places it gives you different numbers. Первое, это, как вы сказали, я слышал о том, что
поколения определенные до и после. И в разных местах разные цифры говорят, сколько там поколений после и до родственников. And the reason it gives you different numbers is it depends on how elevated you are. So if you're more elevated, you're more pure, more generations get liberated. И почему разные цифры, количество поколений, зависит от степени вашей чистоты. Чем более вы чисты, тем больше поколений ваших родственников до и после получат благо. So I think, what did you say? Sometimes it says 7, sometimes it says 21. Иногда говорят 7 поколений, иногда 21 поколение. Something like that, or 11, I forget. Или That's depending on your purity. Зависит от чистоты. So the second point is, Prabhupada was asked, when you say they'll be liberated, what do you mean? Второй момент. Прабхупаду спросили: Прабхупад, когда вы говорите, что они получат освобождение, что вы имеете в виду? Because liberation is like a general, broad word. You know, what does that mean? Потому что освобождение — это такое общее слово с широким значением. Что это значит вообще, освобождение? And Prabhupada said it means they'll become devotees in their next life. И Прабхупад сказал, это значит, что в следующей жизни они станут преданными. That's good news, isn't it? Хорошая новость, правда ведь? My mother left her body 44 years ago. Моя мама оставила тело years ago. 43 года назад. So, somewhere in the Hare Krishna movement, there's a 44-year-old devotee. That was my mother. Итак, соответственно, вот где-то в движении сознания Кришны есть преданный, которому уже за 40. Это моя мама. Anybody 44 years old here? Есть тут кто-то, кому 44 года? And my father would be around 24 years old. So if we have a 23, 24, 25-year-old devotee, well, that could be my father. А моему отцу где-то 24 сейчас должно быть. Поэтому если есть тут есть преданные 23, 24, 25 лет, может быть, это мой отец. So better they die and become devotees than stay alive and just engage in sinful activities. Поэтому лучше, если они умрут и станут преданными, чем если они будут жить и заниматься греховной деятельностью. And if a devotee dies in Krishna consciousness, we should be happy, even though we miss them. We should be happy that they're with Krishna now. А если преданный умирает в сознании Кришны, то мы должны радоваться, мы должны быть счастливы, что они теперь с Кришной, пусть даже мы будем скучать по ним. So if they're dancing with Krishna and you're down here crying, they're going to look at you and say, "Why are you crying? I'm having a good time up here." Они танцуют с Кришной, а вы тут плачете, и они думают, чего ты плачешь, мне тут так хорошо. It's like, you know, it's like you go away to college when you're young and you're having such a good time, and then you call your parents, "Oh, we miss you so much." And you're like, "Why don't you be happy? I'm happy." Это как в юности, там, вы уезжаете от родителей, поступаете там, учиться в институты, родители звонят и говорят: ой, мы так скучаем по тебе, как ты там? А вы говорите: да, что вы скучаете, у меня все отлично, я тут в экстазе. Okay? Хорошо. So the point is, you're a devotee, and you take shelter of Krishna, you do your devotional service, you do your sadhana, and you don't have to worry everything. Krishna will take care of everything. Итак, суть в том, что вы преданные, и если вы занимаетесь преданным служением, следуете садхане, то не надо ни о чем беспокоиться. Кришна обо всем позаботится. That's the bottom line. Вот. Krishna, you know what Prabhupada said, like for a devotee, he'll take care of your death. He'll arrange it. It'll be okay. You know, just like he's taking care of you now. He took care of you. You became a devotee. He made that arrangement. So he's always taking care of you. He'll take care of that. You don't have to worry. You'll be fine. Прабхупада говорит, что вам не нужно об этом беспокоиться. Кришна всегда заботится о вас. Он заботился о вас всегда. Он позаботился, чтобы вы стали преданными. Он устроил это, чтобы так сложилось. И он позаботится и о вашей смерти. Тут не нужно беспокоиться. Yeah. Okay. Да? You can sleep tonight peacefully. Ну что, вы можете сегодня спокойно ложиться спать?
Thank you. Death is just like a little inconvenience. It's like a bump on the road, you know. But for a devotee, everything's good. Смерть — это просто небольшое неудобство, но это как кочка на дороге. Знаете, вот что-то такое. Для преданного все благоприятно. But if you die in Krishna consciousness, it's like the highlight of your whole journey in the material world. Now you're finally getting out. It's like fantastic. И если вы умираете в сознании Кришны, то это просто идеал, это пик всего вашего путешествия в материальном мире. Вы освобождаетесь, вы возвращаетесь к Кришне. Это же просто фантастика. You've graduated. Congratulations. Все, это ваш выпускной. Вы закончили учебу. Поздравляю. Okay, that's good. If you want to see, they're on Facebook. On my Facebook page under videos, they should all be there. А если вы захотите посмотреть, то у меня на Фейсбуке в разделе видео есть эти лекции. Okay. So now, Nadia, you can tell your temple president if we use Zoom. If we use Zoom, then everything works well. Easy. Okay, Maharaj. All right, I'll tell them. Thank you. We're going to conquer Siberia with Zoom. Yeah, that would be great. Okay. Okay, but Thank you very much. I'm going to go now. Thank you so much for wonderful class. Thank you. Hare My Krishna. pleasure. See you next time, whenever next time is. Yes, yes. Okay. Hare Krishna.